Vocabulary phrases. Number 1 mother language or tongue ភាសាកំណើត Number 2 fall in love with something or somebody លងស្រឡាញ់អ្វីមួយឬអ្នកណាម្នាក់ Number 3 popular language ភាសាពេញនិយម Number 4 every corner of the world គ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោក Number 5 statistics ស្ថិតិ Number 6 cultural values តម្លៃវប្បធម៌ Number 6 speak English fluently និយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ Number 8 purpose គោលបំណង Number 9 learn for fun រៀនសម្រាប់សប្បាយ Learning a second language Learning a second language ការរៀនភាសាទីពីរ Do you like learning languages Do you like learning languages តើអ្នកចូលចិត្តរៀនភាសាទេ Yes I do I love traveling and talking to the local people in their mother tongue Yes I do I love traveling and talking to the local people in their mother tongue បាទខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើដំណើរនិងនិយាយទៅកាន់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ជាភាសាកំណើតរបស់ពួកគេ What is your mother language What is your mother language តើភាសាកំណើតរបស់អ្នកគឺភាសាអ្វី I speak English I speak English ខ្ញុំនិយាយភាសាអង់គ្លេស What second language are you learning What second language are you learning តើអ្នករៀនភាសាទីពីរអ្វី I'm learning Spanish I fell in love with Spanish when I traveled to Spain last year I'm learning Spanish I fell in love with Spanish when I traveled to Spain last year ខ្ញុំកំពុងរៀនភាសាអេស្ប៉ាញខ្ញុំបានលង់ស្រឡាញ់ភាសាអេស្ប៉ាញនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីឆ្នាំមុន Is that language popular in your country? Is that language popular in your country? តើភាសានោះពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកទេ Yes, people in my country come from every corner of the world, and Spanish is the second popular language spoken here, according to the statistic. Yes, people in my country come from every corner of the world, and Spanish is the second popular language spoken here according to the statistic បាទប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំមកពីគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកហើយភាសាអេស្ប៉ាញគឺជាភាសាពេញនិយមទីពីរដែលនិយាយនៅទីនេះយោងតាមស្ថិតិ How often do you use that language How often do you use that language តើអ្នកប្រើភាសានោះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា Quite a lot I see Spanish people every day in the restaurant bank or supermarket Quite a lot I see Spanish people every day in the restaurant bank or supermarket ច្រើនគួរសមខ្ញុំឃើញប្រជាជនអេស្ប៉ាញជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានធនាគារឬផ្សារទំនើប How long have you been learning that language How long have you been learning that language តើអ្នករៀនភាសានោះយូរប៉ុណ្ណាហើយ I'm been learning it for 5 years I'm in advanced class now I'm been learning it for 5 years I'm in advanced class now ខ្ញុំបានរៀនវាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំរៀនថ្នាក់ខ្ពស់ឥឡូវនេះ Why do you choose to learn that language Why do you choose to learn that language ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើសរៀនភាសានោះ I'm interested in Spanish culture and I like to use language as a tool to discover Spanish cultural values I'm interested in Spanish culture
and I like to use language as a tool to discover the Spanish cultural values ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងវប្បធម៌អេស្ប៉ាញហើយខ្ញុំចង់ប្រើភាសាជាឧបករណ៍មួយដើម្បីស្វែងរកតម្លៃវប្បធម៌អេស្ប៉ាញ Who is your teacher? Who is your teacher? តើអ្នកណាជាគ្រូរបស់អ្នក An old Spanish teacher, she can also speak English fluently. An old Spanish teacher, she can't also speak English fluently. គ្រូជនជាតិអេស្ប៉ាញដែលមានវ័យចំណាស់នាងក៏អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញផងដែរ Why do people learn a second language? Why do people learn a second language? ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សរៀនភាសាទីពីរ There are many purposes. Some learn to do business, some learn to travel, some just learn for fun. There are many purposes. Some learn to do business, some learn to travel, some just learn for fun. មានគោលបំណងច្រើនខ្លះរៀនរកស៊ីខ្លះរៀនធ្វើដំណើរខ្លះរៀនតែសប្បាយ Vocabulary phrases Number 1 mother language or tongue ភាសាកំណើត Number 2 fall in love with something or somebody លងស្រឡាញ់អ្វីមួយឬអ្នកណាម្នាក់ Number 3 popular language ភាសាពេញនិយម Number 4 every corner of the world គ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោក Number 5 statistics ស្ថិតិ Number 6 cultural values តម្លៃវប្បធម៌ Number 6 speak English fluently និយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ Number 8 purpose គោលបំណង Number 9 learn for fun រៀនសម្រាប់សប្បាយ Thank you